when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the
surprise. Surprise. Oh my God. Surprise. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me girl, do you fantasize? Second bro, welcome. Samnas bro, welcome to my stream. That one Esticana boya. Esticana living dana. A sound okay na. Hello. Hello. Okay. That one no kona. Akonda da. Must active. Are you from Licken or Ariel? Even like from Licken? Gamebox bro, Gamebox Malayalam bro, welcome to my stream. എന്തായാലും അവനകത്ത് ഹൈഡാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറയ്ക്ക് ഒന്ന് സബ് ചെയ്യടാ. റോഡ് ടു
മുഹമ്മദ് സിനാം ബ്രോ വെൽക്കം. ഹൈഡ. സുഖാടോ. നിങ്ങൾക്ക് സുഖല്ലേ? എന്റെ ചൂടൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇവിടെ നല്ല മരണ ചൂടാ. ഒരു 1 വയസ്സ് കൊണ്ടുണ്ടോ? അവിടെ കളിക്കാടോ ഈ കളി കേട്ടെ. എങ്കിൽ അതിന്റെ കളിക്കാട്ടോ. ബ്രോ ഹൈലൈറ്റ് കൊള്ളടാ, നീസാടാ. നമുക്ക് ഫ്രീ കിട്ടുന്ന കാർഡ്സിൽ കുറെ നല്ല അടിപൊളി കാർഡ്സ് ഉണ്ടടാ. ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ പെട്ടതാണ് എൻസോ ഒക്കെ. എൻസോ കൊള്ളാം. മറ്റേ നമ്മളെ ഒലീസ കൊള്ളാം. അവനെ കുറച്ച് നല്ല കാർഡ്സ് ഉണ്ടടാ. ബ്രോ ഇപ്പൊ വന്ന ഹൈലൈറ്റ് കാർഡ്സ് ബാക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചു നോക്കണം. ഇക്കളി ഐറ്റം നോക്കണം. ഇക്കളി ഐറ്റം നോക്കിത്തരാം. അല്ല കൊറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മള് ശ്രീലാബ്സ് തിരിച്ചു വന്നു. ശ്രീലാബ്സ് പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അതന്നെ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise. ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇക്കളി ഐറ്റം നോക്കേ. Atmosphere frenetic. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. സമയത്രയാടാ ഇട്ടരാം 9:10 11 മണിയിൽ നമുക്ക് നോക്കി മാക്സിമം കളിക്കാം. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So things are underway. You know, for me, Peter, there's a deep-lying playmaker out there who's as good as it comes. Alvarez. Nice, good goal. Jigam Kotam bro, 1 vs 1 come. Wait bro. I am going to random room list. Please join, okay? Bro, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നോക്കടാ ഞാൻ നോക്കിത്തരാം. അത് നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോ ഏതാ നോക്കിയാ പോരെ. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Lovely pass, but can he get there? There they go, hunting again. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Varane defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. എന്റെ പൊന്നെ ബ്രോ ലൈവ് ഇടുമ്പോ എങ്ങനെ ചാറ്റ് എങ്ങനെ നോക്കും? എടാ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചാറ്റ് നോക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല മുത്തേ. Now this could be a chance. Now it's Rooney. Borussia Dortmund currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. Varane makes the interception. Busquets is always scanning the pitch for targets. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. So just one early goal to report so far. 1-0 the score. Rooney unable to make it happen for all his good intentions. Yeah. Now it's Alvarez. ഇത് എന്ത് തേങ്ങി കളിക്കണമേ? ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ മൂവി തരം കളിക്കണം. Busquets. Now it's Alvarez. Yeah. And he's intervened well there. It's a pretty loose pass. Nuno Mendes. Borussia Dortmund can certainly afford to see this half out now and reset during the break. He won't be happy with that one. അങ്ങോട്ടേക്കല്ലടാ ഞാനിപ്പോ ഒരു വാക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങളെല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കട സബ് ചെയ്തിട്ട് സബാക്കടാ എല്ലാരും. ഈ ഫുട്ബോളിൽ വന്നതിൽ ബെസ്റ്റ് കാർഡ് ഏതാ? എടാ എനിക്ക് എട്ടോടാ. എനിക്ക് എട്ടോന്റെ കാർഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നടാ.
looks like we have ourselves a real Fakers and Mighty bro, welcome to my stream. Match കളിക്കാടാ. for their attitude, for their application, and now they'll want കളിക്കാൻ തോന്നിയാൽ കളിക്കാം. And he stuck it away as if laser guided. just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. കളിയൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ്. ഞാൻ ടച്ച് ആൻഡ് കളിക്കാടാ കളിക്കാറ്. വിച്ചപ്പെട്ട ട്രിയാക്കളാണേ. Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. ഞാൻ അറ്റാക്കിംഗ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരാ. അത് ഇതെന്തിനീ അറ്റാക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എന്നെ വിളിക്കണേ? എന്ത് ചെയ്യാനാ? Well, Jim, they've both had their moments. Well, I think we got a good indication of what both sides want to do, Peter. I suspect both will continue with their respective approaches, give or take the odd fine-tuning. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incidents and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. And we are back on the way. He's picked his way through. There's the shot! Oh, the ball's run loose here. ബ്രോ എൻ്റെ കൂടെ കളിച്ച ബ്രോ പൊട്ടുവാടാ. എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലടാ. അത് പ്രശ്നമില്ല, എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ വില്ലെന്നറിയാ. നമ്മൾ കളി പഠിക്കണതാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് പൊട്ടിയാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ബ്രോ P2W കാർഡ് ആണെന്ന് കരുതി എൻ്റെ ഫുള്ള് സേവ് വേണ്ട സാർ. ഫുൾ സേവ് അത് കിട്ടില്ല. എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലടാ? Borussia Dortmund with the lead. Now it's Rooney. Oh, now here's an interesting matchup. So much time and space here. It's loose and there's a race for the ball. 60 minutes played. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Platini, of course, a dribbler of outlandish ability. Messi. That has not gone well. Mbappe is onto this. The ball is loose and the chase is on. Shin to shin, bicep to bicep. കമന്റ് വായിക്കേ. No way through. Spread out to the left. Ball is over the line. ചുമ്മാ പറയില്ല ബ്രോ. അക്കൗണ്ട് കണ്ടാലറിയാ കളിക്കുമെന്ന്. എൻ്റെ പൊന്നു മുത്ത, ഞാൻ വിളിച്ചപ്പായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടാ. ഫേക്കർസായിട്ട് ബ്രോ ഞാൻ എന്താ പറയുക ടച്ച് ആൻഡ് കളിക്കാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ആൻഡ് കളിക്കുന്ന ഒരു ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും നടത്തില്ല. മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പാടിലേക്ക് ഡസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഗെയിം പ്ലേ ഒന്നും ലെവലായില്ല. ലെവലായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഡിവിഷനിൽ ഒരു മാച്ച് വേണ്ട സാർ ഫുൾ സേവ്. അത് അവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലടാ. ചില സമയത്ത് നിൻ്റെ ലെക്ക് പോലെ ഇരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫിനിഷിങ് പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ചില സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുയർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നറിയാം പുവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നല്ല, ജസ്റ്റ് എന്നറിയാം ഗെയിം പ്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊനാമി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. പിന്നെ ബ്രോ തള്ളല്ലേ എടാ മുത്ത. നീ എൻ്റെ ഒരു 2 ആഴ്ച മുന്നത്തെ ലൈവ് സ്ട്രീമിന് എടുത്ത് നോക്കിനി. ഞാൻ എന്താ കളിക്കൽ നോക്കിനി. മിസ്സിന് 2 ആഴ്ച മുന്നത്തെ ലൈവ് സ്ട്രീമിന് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയേ. ഞാൻ വിച്ചപ്പാടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നറിയാം ടച്ച് ആൻഡ് കളിക്കാണോ കളിക്കാറുള്ളത് നോക്കിയൊന്ന്. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Nuno Mendes. A lot of space here, a real opportunity. Oh, well measured. And he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup.
very much into the last knockings. Busquets, and it's Rooney. Vieira. No unnecessary risks, and the game is petering out here. It's out for a goal kick. Oh, this bro, welcome to my stream. Added time going up here, it's 3 minutes. Tries to pass it through. Right card. ഹാവി മുത്തേ വെൽക്കടാ ബ്രോ. എന്നാ 8 മാച്ച് കളിച്ചെന്ന്. എടാ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലിയാടെ കളിക്കണം, നിങ്ങൾ കയറിക്കോടാ. ഞാൻ റാൻഡിട്ടോളാം, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. ജിജിടാ മുത്തേ, ഷംനാസ് ജിജിടാ. ബ്രോ PW ആണെന്ന് കരുതി F2P പ്ലേസിന് ഗോൾ അടിക്കണ്ടേ? എടാ സിനാനെ, ഞാൻ നോർമലി പറയാം, ഈ P2Wനെയും കാട്ടി എത്രയോ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന F2P പ്ലേയേഴ്സ് ഇട്ടടാ. ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇട്ട്. അവർക്ക് ഗോൾ അടിക്കാൻ കഴിയാണ്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തെ ഫിനിഷിങ് പോലെ ഇരിക്കും, മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തെ ഫിനിഷിങ് പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇനി എന്താ പറയുക, ഈ P2W സ്ക്വാഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സ്ക്വാഡാണ്, അങ്ങനത്തെ സ്ക്വാഡ് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കണ്ട. കാരണം എല്ലാ കാർഡ്സിനും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് ഇത് കൊടുത്തേക്കണേ. ഇതൊന്നും നോക്കണ്ടേ. ഇതിൽ യമാൽ കൊള്ളാം. യമാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ. അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് ഉണ്ട്, ആക്സലേഷൻ ഉണ്ട്, കിക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ട്, ബാലൻസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാമിന ഉണ്ട്, അറ്റാക്കിംഗ് പാസ് ഉണ്ട്, ബോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ഡ്രിബ്ലിംഗ് ഉണ്ട്, ഡിസ്പോസർ ഉണ്ട്, ലോ പാസ് ഉണ്ട്, ലോഫ്റ്റ് പാസ് ഉണ്ട്, ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എടാ ഹൈലൈറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ഏതാണ് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 കാർഡിൽ ഹൈലൈറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിലാരും നല്ല എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും പറയാൻ പറ്റിയ നല്ല ആരുമില്ലടാ. ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റിയ ആരൊന്നുമില്ല. നിനക്ക് ഗോൾ പോച്ചറാ. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതിടാ. അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, നോർമലാണ്. പിന്നെ നോമിനേഷൻ കോൺട്രാക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ കാർഡിൽ ഇസാഖിനടുത്തേക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. ഇസാഖിന് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. പിന്നുള്ളത് അതെല്ലാം മത്സ്യസ് കുഞ്ഞനും അത്യാവശ്യം ഉപകാരപ്പെടും. RWക്ക് എസ്റ്റാവിനോടും എന്താ പറയുക ഉപകാരപ്പെടും. അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത ആളോ. ഈ 3 കാർഡും ഫ്രണ്ടിലെ 3 കാർഡ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും. ഇവനും കൊള്ളാം. ഇവനും അത്യാവശ്യം നല്ല ഈ ഹോൾ പ്ലെയർ ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം ആക്സലേഷൻ ഉണ്ട്, കിക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ടാവും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ട്, സോംബർ ഉണ്ട്, സോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുണ്ടാ. ന്യൂ ഐഡി ഉണ്ടായത് സ്ലാട്ടൻ തിയാഗോ അടിച്ചു. സ്ലാട്ടനും തിയാഗോ അടിച്ചാ കങ്കറടിച്ചടാ. ഇതിലെനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടാ. പിന്നെ സ്മാഷിക്ക് ഉപകാരപ്പെടാ ചൗമനി നെയ്സറാ. ചൗമനി കൊള്ളാം, ആഞ്ചർമാനാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഡിഫെൻസീവ് വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയ കാർഡ്സാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡമ്മി റണ്ണറാണ് വേണ്ട. ഇവനും കൊള്ളാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, ഇതും കണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫോട്ടോ കാർഡാടാ. ഇതിനേക്കാളിക്ക് നല്ലത് ബെസ്റ്റ് ഫോട്ടോ കാർഡ് വെക്കണേ. ഫോട്ടോ കാർഡായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. കീപ്പർ കൊള്ളാം. ജോൺ ഗാർസി അല്ലേ, മോശമില്ല, കളിപ്പിക്കാം. കേട്ടാണ്
Enzo Mutte, welcome to my stream. Bro, long range അടിക്കാൻ എത്ര ഫിനിഷിംഗ് വേണം? മാക്സിമം 90 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിക്കൂടാ. 90 കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണേ. മോഹിനെ വരെ നെക്സ്റ്റ് സീസൺ കാര്യമില്ല. അന്നെങ്കിലാകട്ടെ 88 പറ്റൂടാ 88ഒക്കെ മതി. ലോങ് റേഞ്ച് ബെറ്റർ ആണ്. തൊണ്ണൂറ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 90 ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, പക്ഷേ 90 ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the highlight stands. card വെച്ച് long range This അടിച്ചാ really is the place to be. എടാ എന്തെന്നാടാ ചോദിക്കണേ? എല്ലാ ഗോൾ കീപ്പറും എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ പെർഫോമൻസ് അല്ല. ഈ പീച്ച ചെക്കിന് പോലും ലോങ് റേഞ്ച് തടുക്കാക്കിയത്തില്ല, വേണ്ട സാറ് തടുക്കാക്കിയത്തില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഷൂട്ടിനനുസരിച്ചിരിക്കും. സാധാ റിയൽ ഫുട്ബോൾ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പെസ്. And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Things already rolling. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, important interception. Now it's Alvarez. Knocks it into space, and it's been played through. Well, he got rid because he was under pressure. Alvarez, runarte. He's found a way through. Well, that is one way to റെഡ് കൊടുക്കും മുത്തേ. പോസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് മുത്തേ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എടാ റെഡടാ റാത്തല്ലേ നമ്മളെ ചേട്ടന് റെഡ്. ഇത് എന്ത് തേങ്ങയാണ് ഇങ്ങനെ? താനൂസ് ആയി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ വരക്ക്? താനൂസ് ബ്രോ വെൽക്കം. And we have the first chance from a dead ball situation. ബ്രോ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത പ്ലെയറിന്റെ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞ് അത് പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാവൂടാ. നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല എന്താ പറയുക ഏറ്റവും നല്ല ഇത് എന്താണോ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ആവശ്യച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കേട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കൊടുത്തോടാ. മല്ലരന്നൂന്നോ Now it's Villa. Still goalless. Now it's Alvarez. And here's Rooney. It's Rooney! Goal! നമുക്ക് ലോങ് റേഞ്ച് അടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇത്ര നല്ല ഫിനിഷിങ് ഇത്ര ഇതൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നല്ലൊരു പൊസിഷൻ ചില സമയത്ത് ചില പ്ലേയേഴ്സ് ഗോളാക്കൂടാ. ആ ലോങ് റേഞ്ച് അബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അവർക്ക്. റെഡ് കൂടുതലൊക്കെ അണ്ണാക്കിനാ പൊട്ടിച്ചു തരേ. പ്രോഗ്രഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് CF ആണെങ്കിൽ ഷൂട്ടിംഗ് കൂട്ടിയാൽ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാവൂടാ. ഉണ്ടാവും. Oh, that's a fine interception. Jetson Fernandez. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0. Mbappe! Oh, and they really should have been made to pay. That's great reading of the game, and it led to a decent chance. Cracking aggression.
Lovely pass, but can he get there? Busquets is always looking to break lines. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. No, he wasn't going to be fooled. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. അപ്പൊ ബ്രോയുടെ പെർഫോമൻസ് പറയുന്നത് എന്താ? That's അവിടെ just നമുക്ക് playing it നമ്മളെ safe രീതിയിൽ and simple. നമ്മളെ രീതിയിൽ പി പി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അത് റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞോ കാര്യങ്ങളോ കുറഞ്ഞോ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഈ ഷൂട്ടിംഗ് ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രഷൻ കൂടുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രഷൻ കൂട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്കില്ല് കൂടും. അപ്പോൾ നോർമലി പറ്റുന്ന സാധനം കുറയും. Looks like we have ourselves a real game here. അപ്പോൾ നമ്മളെ റേറ്റിംഗ് കുറയാനുള്ള സാധ്യത. പക്ഷെ എന്താ എനിക്ക് ഫിനിഷിംഗ് സ്കില്ല് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും. പെർഫോമൻസിലാണല്ലോ അതല്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഒരു ഫിനിഷറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഷോട്ട് സ്കില്ല്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്നറിയാ ഡ്രിബ്ലിംഗ് കൺട്രോൾ. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത്. ഈ ബാക്കി എന്ത് കുറച്ച് വെച്ചു നോ പ്രോബ്ലം. Borussia Dortmund are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. Substitutions taking place. എടാ നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായിട്ടാ സിനാനെ? നിനക്ക് നോർമലി എത്ര വയസ്സായി? So once again we're underway. Borussia Dortmund have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Oh, he had to make that, and he did make it. It's a decent chance to counter-attack. Spread neatly. എന്തിങ്ങനെ ഇവർ റണ്ണ് ചെയ്ത് ബോളൊന്നും എടുക്കണില്ലടാ. 19 വയസ്സ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ഒന്നും വിചാരിക്കണല്ലോ, ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള പറഞ്ഞാണ്. നമുക്ക് നോർമലി ഒരാൾക്ക് പ്ലെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നീ ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക, അഥവാ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫെൻഡിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താവും, പ്ലെയറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല, അവരെ പെർഫോമൻസ് കൂടും. Busquets. Mbappe currently being consciously targeted. Yeah. Tries a shot. He's picked his way through. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Yeah. Now it's Rooney. Mbappe receives it in a good position here. Mbappe going face to face with his great rival. എന്ത് മാലരി കളിക്കണ പഠിച്ചു. Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Rooney, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And here's Rooney, picked out brilliantly. Alvarez! Oh, the ball! Oh, he's been caught napping. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That appears And to be an inevitable outcome. Too much traffic. ഇതെന്താടാ ഇങ്ങനെ കളിക്കണ പിരാതി കൊടുക്കണേ? And it's Serginho. എന്തു This is intriguing. Next goal critical. It's a എത്ര ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അറിയോ? An exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. Now this could be a chance. അടച്ചോരെ താനൂസ് എന്താ മനസ്സിൽ സാറേതാ, മനസ്സിലായി സാറേതാ ബ്രോ. കളക്റ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ബ്രോ, കളക്റ്റീവ് സ്ട്രെങ്സിലോ? ഇല്ലടാ. നമുക്ക് നോർമലി ഒരു പ്ലെയറിന് എന്നറിയാ ഓരോ
പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കാം. അതിൽ റേറ്റിംഗിനൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലടാ. നമ്മൾ ഈ സ്കോഡ് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടായിട്ടൊന്നും വലിയൊരു കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. ഈ സ്കോഡ് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? നെക്സ്റ്റ് മീ അവിടെ കയറിക്കോ. ബ്രോ ഈ P2W കാർഡ് വെച്ച് മാത്രം എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബ്രോ എടാ ഞാൻ പറയുന്നത് മുത്തേ, സാധാ എപ്പിക്കിനും കാട്ടി എത്രയോ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത ഇഷ്ടംപോലെ P2W കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ കാർഡ്സ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായോ? ഇഷ്ടംപോലെ കാർഡ്സ് P2W കാർഡ് വെച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയിട്ടുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജോൺ ബ്രോ വെൽക്കം ബ്രോ. ഇത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിടാം, എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. വൈറ്റ് ആക്കി അവിടെ ലേണിംഗ് പഠിക്കണ ഡിഫെൻഡിങ് പഠിച്ചാൽ മതി മുത്തേ. പ്രോപ്പർലി പറഞ്ഞ ഡിഫെൻഡിങ് പഠിച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നൈസാ. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ബ്രോ മാനുവല്ലടാ, ഞാൻ മാനുവല്ലടാ. ഞാൻ കുറെ ആൾക്കാരെ കണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കാണത്ത്. ഞാൻ അസിസ്റ്ററാണ്. അടുത്താളെ ഇരിക്കോ. അസിസ്റ്ററാ അടുത്താളെ ഇരിക്കോ. ബ്രോ എങ്ങനെ സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രോ തന്നെ. എടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലടാ, സത്യം പറയാലോ. ഞാൻ ടച്ച് ആമ്പിളിക്കട മുത്തേ. ടച്ച് ആമ്പിളിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് മാറിയേ. ഡിഫെൻഡിങ് എന്നാലും പറ്റുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഡിഫെൻഡിങ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രോബ്ലം എന്നാല് ഈ കളിക്ക് നോക്കിക്കോ, ഇത് കുറച്ചുകൂടി ടഫായിരിക്കും. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. You know who I've got my eye on here, Peter? Dennis Bergkamp. He'll be performing all sorts of different roles out there. The focal point up front, the ball carrier, the link between the midfield and the attack. Beautiful inventor, and he does it all, of course, with unmatched panache. Yeah, a team player through and through, and he's totally unselfish.
He's picked his way through. There's the shot! They've got to be quick to recover this. Stood up well to him there. Oh, it's a... Backhand! It's hit the upright. Now it's Alvarez. Bumps him off it and wins back the ball. That's good pressing. It's really squeezing everything. And that's a foul. Free kick's been given. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. That was quite a hit. Borussia Dortmund still without a single shot on target. It's Gerrard. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. He has a looker. Oh, shooting chance! The first significant strike. Wonderfully smooth, smart and slick. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. Milan are in front now, the game's only goal. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Julie. Gerrard. It's Gerrard! He has hit Smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Pinches it off him. Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence will serve them best. He's He's being urged to shoot. Oh, this looks sharp. And it's Bergkamp. Shot could be on. Platini looking to be a menace in the final third. Zanetti. Milan definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Juve, he's in a great position here. Can he get away here? Oh, the ball's run loose here. Platini tries to pass it through. Now it's Mbappe. Zanetti. That pass isn't the best. Alvarez. And it's Michel Platini. Bergkamp. Zanetti carries the ball down the right. Can he get on the end of this?
So, temporary halt to the action. ഇത്ര സമയം ഒരു അറ്റാക്കിങ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് അതിന് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കും ഇത്ര സമയത്ത് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇത്. Perhaps the only things lacking. Borussia Dortmund unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. That just about sorts out the നല്ല ടീം ഓഫിലെ രണ്ടിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല ടീം ഓഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ സൗകര്യമാണ്. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't know what they were doing. And here's Osimhen. Gerrard! It's wide, but not by very much. Oh, did the keeper have that covered? I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. Bergkamp running with the ball. Borussia Dortmund still this single goal behind. It's a risky ball, you've got to say. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Your impression so far, Jim? Borussia Dortmund are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Now it's Mbappe. Oh, that's fabulous. When it comes to decision making, okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Varane simply refused to be outdone there. Now it's Mbappe, and it's been played through. Oh, it's Rooney! അറിയത്തില്ല ജസ്റ്റ് ട്രൈ ആക്കാം. ലേക്ക് ചെയ്യുന്ന ജയിക്കടാ. ഡി എം എഫ് ആണോ? ഒരു ഡി എം എഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദിച്ചു. എനിക്ക് പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അത് അറിയത്തില്ല. അതില് ചോദിന് 1 was the best ഡി എം എഫ് ആണ് അതില് അടിപൊളി ഡി എം എഫ് അതില്. ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു ഒന്ന് നോക്കാം. ഇല്ല ഇതാടാ റൂമാണ്. Borussia Dortmund restore parity. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Whatever he had in mind, that was not it. The win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. He's had a shot! And that has earned a few nods of approval from the bench. Milan with the corner, they're first. And they've caught Reed. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. And the shot's on here. He's having a shot! It's run loose. Who's going to get there? Hazard. And a chance! And how did he not put that away? Hazard has delivered. പാസ് കൊടുക്കണേ. സാധാ നല്ല രീതിയിൽ പാസ് കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? He's going to be disappointed with that. Well, that might be that, Peter. Maybe ഉണ്ടാവും ഇത് ഉണ്ടാക്കണ്ട. റെഡ് കൊടുക്ക. റൈക്കാർഡ് പോയി എവിടെ? റൈക്കാർഡില്ല. ജോൺ റോ വിലക്കടാ. ഞാൻ റാൻഡ് ഇട്ടോളാം, നിങ്ങൾ കേൾക്കോടാ. And it's no surprise to see who's taking responsibility here. And it's Michel Platini. There will be 3 minutes added time. Rijkaard gets on his bike and on the move. And he's worked it through.
Schmeichel gets his hands on it, and the danger. And that is the last of the action. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be. And they're all square. സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ Your പൊന്നെ. thoughts on today's game then, Tim? Borussia Dortmund can always take more positives from ബ്രോക്ക് a നോക്കാൻ result ടീമൊക്കെ നല്ല like this. CF അതില് നിനക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതിലുള്ള പുത്തേ സിരാരെ. അടുത്ത 2 റൂം ഇടട്ടെ. എനിക്ക് പോർട്ടൽ നല്ല CMF എന്ന് വെച്ചത് പോർട്ടലിൽ നല്ല DMF വാറ്റ്കിൻസ് കൊള്ളാം. വാറ്റ്കിൻസ് മോശമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലേക്ക് എന്താ പറയുക സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക വാറ്റ്കിൻസിനെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ. CB ആണെങ്കിൽ നല്ല CB ആണെങ്കിൽ ഇതാടാ വാൻഡേക്കടാ കൊള്ളാം. ഇതില് നൈസാണ്. പിന്നെയുള്ളത് പിന്നെ DMFിൽ ചൗമനി തന്നെ. ചൗമനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആരും വെക്കണ്ടു. ഇനി മറ്റോമനിയും കൂടെ എടുത്തോടാ. അവിടെ എല്ലാ പോസ്റ്റിനും സമയമില്ലടാ, ബാക്കിയുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ആണ് മുത്തേ ഞാനെ. മനസ്സിലായോ? എടാ നീ നോർമലി നല്ല കാർഡ് വെച്ച് കളിപ്പിച്ച് നോക്കടാ. നീ പുതിയ കളിക്കാരല്ലേ, നീ ഓരോ കാർഡ് വെച്ച് കളിപ്പിച്ച് നോക്കി നല്ല രീതിയിൽ തിരിയും. മനസ്സിലായോ? ഒന്നാമത് തന്നെ ഞാനിത് ഈ പ്ലേസിന് ഞാൻ ഇതിൽ കളിപ്പിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അതിനുള്ള റിവ്യൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ബ്രോ ഫ്രോസ് ഗെയിമിങ് ജീടാ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം ബ്രോ അടിപൊളി ഗെയിം എടാ. അടുത്ത ആള് കയറിക്കോ. പിന്നെ നിനക്ക് നല്ല കീപ്പറാണോ വെച്ചാൽ ജോങ്കാർച്ച കൊള്ളാടാ. ജോങ്കാർച്ച കൊള്ളാം, നൈസാണ്. നീ കറക്കി എടുത്തു നോക്ക്. ഈ ഫ്രഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കോയിൻ കിട്ടത്തില്ലേ. ആ തിന്നോ. ബ്രോ 4 സ്റ്റാർ പ്ലേയേഴ്സിനെ കൊണ്ട് യൂസ് കൊണ്ട് ഇല്ലടാ. ഇനി മാക്സിമം 5 സ്റ്റാറിന് എടുക്കണോടാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. ബ്രോ നല്ല സ്റ്റാറ്റടാ. നീ പരമാവധി 5 സ്റ്റാർ എടുത്തോടാ. ഈ സ്റ്റാറ്റ്സിനൊക്കെ ഞാൻ വെച്ച് കളി. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ പറയാ, പരമാവധി എന്താ പറയാ 5 സ്റ്റാർ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറ്. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. So things are underway. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Scholes. And here's Suarez. Here's a guy that qualifies as one of the best defensive midfielders to ever play the game. Patrick Vieira, the pillar of strength. Yeah. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ 4 സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ച കാലം പറ സത്യോ അതാ പറയട്ടെ. 4 സ്റ്റാർ നിങ്ങൾ പരമാവധി 5 സ്റ്റാർ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം ഞാനൊക്കെ 4 സ്റ്റാർ കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം 2017 കണ്ടിയാ. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. 2016 അങ്ങനെ അല്ല 2017 അങ്ങനെ 4 സ്റ്റാർ കിട്ടിയാ വാടിയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത്. അതിന് അങ്ങോട്ടുള്ള That really is
is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Borussia Dortmund are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Looking to play him in. Can he get it through? And this is Messi. Goes for a shot! It's loose now and they want to get it back. Rooney. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Pass is coming off in quick succession here. And he welcomes it in. Big chance! Vieira clears it away. Busquets does well not to be outdone there. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on. Ayye. De Ligt. And it's Davids. എടാ ഫോർസ്റ്റാറിൽ നല്ല കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവൂടാ, നീ വെച്ച് കളിച്ചു നോക്ക്. Now it's Alvarez. Lovely pass, but can he get there? Borussia Dortmund heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. That's pretty clear. മനസ്സിലായാ? എടാ അത് നിന്റെ സ്കില്ല് പോലെ ഇരിക്കൂടാ. Well, you either commit a foul and take അതിന്റെ സ്കില്ല് പോലെ ഇരിക്കും. ഓൻ ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്ത പ്ലെയറെ മാർക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലാണ്ട് വേറെന്ത് എന്താ പറയാ വേറെന്നുണ്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. He'll fancy himself from here. An opportunity then to pull clear here. Alvarez! It's loose and there's a race for the ball. Vieira. Davids. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. He's going to be disappointed with that. Messi. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Has been indicated. Hernandez. And this is Scholes. പ്ലീസ്. അവൻ പ്രോ പ്ലെയർ ആണ്, 15 റാങ്കിൽ പ്രോ പ്ലെയർ ആണ് വെച്ചാൽ പ്രോ പ്ലെയർ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലടാ. And the whistle goes for half-time. 15,000 നോർമലാണ്, അതൊക്കെ എനിക്ക് അത്ര എത്താൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ കളിച്ചാൽ മതി. Please turn your attention to the screen for information provided by the local police. Go for a third, especially with a full half of football still to play. Borussia Dortmund are heading into the break very happy with how it's gone so far. The second period is on the way. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Bellingham. Alvarez, never out of the action for very long. Bellingham. Can he get on the end of this? Lewandowski was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Well, played right into his path. Now it's Alvarez. ബ്രോ എനിക്ക് നല്ല ഡിഫൻസ് ഇല്ല, 15 റാങ്ക് അവിടെ പറ്റുവടാ. ഞാനൊക്കെ 2760 റാങ്ക് വെച്ച് പോണേതാണെന്നറിയോ? ഞാനൊക്കെ 2760 റാങ്ക് ഞാൻ ഫോണേതാണെന്നറിയോ? വെറും 2GB റാമുള്ള ഫോണാണ് 2760 റാങ്കൊക്കെ കയറിയേക്കണേ. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഫോണുള്ളതല്ല. അത് ഞാൻ കളിച്ച സ്കോഡൊക്കെ F2P സ്കോഡാണ്. ഇന്നാണൊക്കെ ഈ സ്കോഡ് ഉണ്ടായേക്കണേ. സിനാനെ സിനാൻ ബ്രോ വെൽക്കം. Substitution. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. Distributed tidily.
pings it across. Neymar. And now they can spring out of defence. And here's Rooney. Neymar. Looking for the run. Shot could be on. And the finish! ഇന്ന് ബയാനടിക്ക് ഫസ്റ്റിലേക്ക് Just one. ഇന്ന് ഇതുണ്ടോ? The game takes on a whole new ഇന്ന് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഉണ്ട്. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. A shift in momentum, perhaps. Well, what a difference a goal makes. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മാലറി ഇന്ന് ഉറങ്ങാണ്ടിക്കണോ? ഛേ, 2-3 ദിവസം മര്യാദക്കൊന്നും ഉറങ്ങിയിട്ട്. And it's Neymar. He's cut it out. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. He's having a hit. റിയലും സിറ്റി പോയപ്പോ യൂസിൽ നോക്കാറില്ല. Much more than that. ഞാൻ നോക്കാറുണ്ടാ, ഞാൻ കളി കാണാറുണ്ട്. Alvarez currently being consciously പ്രത്യേകിച്ച് ബാഴ്സലോണയുടെ കളി Got to realise, Peter. അടിപൊളി കളി കണ്ടിരിക്കാൻ രസമുള്ള കളി ബാഴ്സലോണയുടെ കളിയാണ്. They're running a fine line now. driving forward. Great chance! Oh, wonderful, wonderful Lionel Messi! He's got himself an absolute peach. Barcelona are back in business. One sweeping move executed with deadly. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. There's the shot. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. Goal, Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. And yes, it's him again. Barcelona have the Neymar! റിയലിന്റെ കളി കാണാൻ നല്ല രസം ആണ്. അത് ഉള്ളു തോറ്റ അതിൽ ഹാപ്പി. റയൽമാൻഡ്രിഡ് കളി കാണാൻ ഒരു ഗുണമില്ലടാ സത്യം പറയാലോ. കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. പഴയ ഗെയിം പ്ലേയും റയൽമാൻഡ്രിഡ് പുതിയ ഗെയിം പ്ലേ തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒറ്റക്ക് കളിക്കുന്നതും എന്നറിയാ ഇതിലാണ്ട് കളിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടാ. അപ്പോ റയൽമാൻഡ്രിഡ് ഗെയിം പ്ലേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് മാത്രം റയൽമാൻഡ്രിഡ് ഗെയിം പ്ലേ കാണാൻ രസം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ യൂസിലൊരൊക്കെ നൈസായിരുന്നടാ. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം എംബാപ്പെ വന്ന് അതിന് ശേഷം വന്നറിയാ എല്ലാരും നിന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ സംഘം. യോ എഡിറ്ററോടത്തവേ ജോസഫ്. Dortmund pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately they take away nothing. Your reflections then, Jim. Just Well, a quick Peter, reminder I today, really couldn't please see what refrain this from team was talking trying to outside achieve, this whether it's stadium. the manager's Thank you very message much. not getting... ജിജടാ ഓൾ ടൈം അടാ ഞാൻ പറയണേ. ബാസിന്റെ കളി കാണാനാണ് ബാസ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഇവരൊക്കെ കളി കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ബയന്റെ കളിയൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര നൈസാണ്. കാരണം അവരുടെ ടീം പ്ലേ ആണ്. പക്ഷേ റയൽമാൻഡ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം ഇപ്പോൾ ടീം പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ചെയ്യണില്ല. എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വൽ എങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലാണ് കളിച്ചു കൊടുക്കണേ. മനസ്സിലായോ? ആ വിനീഷ്യസ് തന്നെ അനാവശ്യമായിട്ട് ബോൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും, ബോൾ കൊണ്ടുപോയി വാങ്ങും, ബോൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും, പിന്നെ കളിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും, ബോൾ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു വരും. മൂപ്പര് മര്യാദയ്ക്ക് കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി നല്ല രീതിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്കോഡൊക്കെയാണ് റയൽമാൻഡ്രിഡ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ച ടീമൊക്കെ ആയിരുന്നു റയൽമാൻഡ്രിഡ്. പക്ഷേ ഈ സീസണ് പക്ക ഷോക്കാണ്. കാലാവസ്ഥ ഒരു രക്ഷയില്ല ജോസഫേ. അടുത്താളെ ഇരിക്കോ. നല്ല പച്ച മാങ്ങ ജ്യൂസാടാ ജോസഫേ. എൻസാ മൊത്തം വിലക്കടാ.
നിങ്ങളെ ലേക്കടിക്ക ഇപ്പൊ കയറണില്ല. ഇവിടെ കയറണ്ടടാ, ഇവിടെ കയറണ്ട്. ഇവിടെ കയറണ്ട് ഇവിടെ പോക്ക് കുറവാടാ. പുതിയ ഗെയിമിൽ സെറ്റ് ആയോ? ഇല്ലടാ പുതിയ ഗെയിമിലെ ടച്ച് ആംബ്ലിക്കിന് എടുത്ത് ചാടിക്കളഞ്ഞ്. ഇല്ല 10 PM പോയിട്ട് 8 AM ആണ് വന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവൂടാ? ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അവിടെ ഇവരെ പാർട്ടിയൊക്കെ ആരില്ലടാ. കാരണം ഓവർലോഡ് നല്ല ഓവർലോഡായിരിക്കും ഈ സമയത്തൊക്കെ, പക്ക ഓവർലോഡായിരിക്കും. ഒരേ ദിവസം 2 ദിവസം ഉള്ള സമയത്ത് ഇപ്പോൾ 5-6 ദിവസമൊക്കെ അല്ലേ വരണേ. ഡിവിഷനൊന്നും കളിക്കുന്നില്ല. ഡിവിഷൻ കളിച്ച് 1 കയറ്റാ. നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പവർ കോട്ടൊക്കെ ആവാം. എന്നല്ല അതിന് എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിന്റെ മാത്രമല്ലടാ, നോർമലി പറയുന്നതാ വെച്ചാല് അതിൽ രാഷ്ട്രീയം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നിലവിലെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അറിയാലോ. കാരണം നോർമലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോർമലി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തിരിയൂലേ. കാരണം ഞാനിവിടെ AC ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു 4-5 AC ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും. സഞ്ജീവത്തെ വെൽക്കട വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മിസ്റ്ററി. PSG ആര് ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം, നമ്മുടെ ടീം പോയിട്ടില്ലേ. ആരെങ്കിലും ജയിക്കട്ടെ. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. If you have just joined, it's Morientes! Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Yeah. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And he's decided to go for it. ബാസാറിയിലെ പൊട്ടിരുന്ന പേര് സത്യം. ഇത് അതെ ആരാ അൽമാഡ സഞ്ജയ് ബ്രോ ടീം. Now it's Osimhen. Morientes! It's another sensational Morientes! ബാസാറിയിലെ പൊട്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ജയിച്ചെടുത്താ. അടുത്ത വർഷം സെറ്റാവല്ലേ? സെറ്റാവട്ടെ സെറ്റായാ മതിയായിരുന്നേ. അല്ല സഞ്ജയ് ബ്രോ തോന്നി, അതോടെ ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം. First breakthrough. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where ഇതൊക്കെ ഏതാടാ സിക്സാ എന്നാ ഇത്? എന്റെ പൊന്നെ, അതാരാ അടിക്കണേ നോക്കി. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇത്. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. He won't be happy with that one. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Xavi Alonso. Manchester really do like to play the long ball. And how does that work for them? Well, you don't want the ball just coming back at you, Peter. You need somebody in there who'll make it stick. Lovely pass, but can he get there? Engages and forces him off the ball. Van Bronckhorst. 15 minutes till half-time. Oh, outsmarting him this time. And it's Stoichkov. Xavi Alonso. And that's gone loose. Alvarez. Here's Vieira. Spread it left. It's a promising position. In towards... Oh! And that's a sharp finish! കൊള്ളാം.
pressing's intense, and it's paid off. Well, he's going to be disappointed with that. Stoichkov. Borussia Dortmund certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Now, can they get him away? Tries to play it through. Rooney gets into a good position. Tries to get it clear. There will be 1 minute added time. That's it for ഞാൻ കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ 1700 എന്നിട്ട് 1820 ഇപ്പോഴാ നിർത്തി. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പാടൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കടാ. വിളിച്ചപ്പാട് സെറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അടുത്ത സീസൺ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ. അതുവരെ ഞാൻ ഇനി റാങ്ക് പുഷ് കളിക്കണില്ല. വിളിച്ചപ്പാട് എന്നാണ് സെറ്റ് ആകുന്നത് അത് അന്ന് മാത്രമേ കളിക്കൂ. ഡിഫൻസ് ഒക്കെ കുറേ സെറ്റ് ആയിട്ട്. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. And hostilities have resumed at the start of the second half. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Turan. Yeah. Oh, good read. That was well played, well stopped. Can he get on the end of this? Well, Peter, just see here how a lot of the attacking... ഇതെന്താടാ ഇങ്ങനെ അവസ്ഥ? ബ്രോയുടെ വൈഫ് ഏതാ? എൻ്റെ വൈഫ് കേരള വെച്ചടാ. Yeah, they just എൻ്റെ വൈഫിന്റെ പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. Nuno Mendes is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. So we've reached the hour mark. Your impressions so far, Jim? Well, there really isn't enough happening up front, Peter. They just haven't been afforded much by way of creating chances. They must start showing some bite. Mbappe receives it in. Oh, what has happened here? കൊള്ളാം. എൻ്റെ എന്താ പറയാ എന്താടാ എൻ്റെ കേരള വിഷനെ QC വെച്ച് 1730 ഡിഫൻഡ് ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് LBC ആക്കി. അപ്പോൾ 1530 ഇനി വയ്യ. പക്ഷെ LBC മോശമില്ലടാ, അത്യാവശ്യം അറ്റാക്കൊക്കെ കിടക്കണ്ട കേട്ടോ. എജാതി വർക്കൊക്കെ കളിക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത്. പക്ഷേ ഡീഷ കളിക്കുമ്പോൾ അലക്കെ സത്യടാ. Stood up well to him there. Nuno Mendes, Rafael Varane. Now it's Stoichkov, and he's managed to get free. He's in a great position here, and he was alert to it. Lampard never out of the action for very long. Good take, and is he in? Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, that is really good tenacity. സഞ്ജയ് എന്തായി അവസ്ഥ? എന്നുണ്ട് ഡിവിഷൻ പുഷ് എന്തായി? Manchester surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Mbappe. Lampard. Mbappe. Oh, such a clever touch. Chance here to counter. Oh, he's onto this. Morientes is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable.
Borussia Dortmund really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. And here's Mbappe. There will be 1 minute added time. There'll be a minute of stoppage time. Lovely ball and a real chance now. Great chance! അടിപൊളി അടിപൊളി. They chased and chased. എജ്ജാതി പീശിക്ക് ജസ്റ്റ് യൂസ് വെച്ചിട്ട് കളിച്ച അങ്ങനെ എന്താ ഇല്ലെന്നാ തേങ്ങത്തെ വർത്തനം പറയല്ലേ. യൂസ് കളിച്ചിട്ട് എൽ ബി എസിലേക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആകില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയാക്കും. ജീജിടാ അടുത്താളെ ഇരിക്കോ. എൽ ബി എസ് ഡിഫാനുള്ള അതാ പ്രശ്നം. അടുത്താളുടെയൊക്കെ ഇരിക്കോടാ. ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയതാ. രണ്ട് പുറത്തേക്കോട്ടെ പോയി കള്ളടാ അത്. എന്നാ മഴവേ അമീർ ബ്രോ. യുസിയിൽ അറ്റാക്കും കൊനാമി ബ്രോ. വീഡിയോ ഡിലേ ഉണ്ട്. ബിഗ് ഫാൻ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഡിലേ ഉണ്ടെന്നാ ഫോടാ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഡിലേ ഒന്നുമില്ലടാ. അത് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രെയിം റൗണ്ട് വന്നായിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് വൈഫൈ ചെറുതായിട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ? വരാനെ നൈസാടാ. വരാനെ കൊള്ളാം. നാളെ കൊണ്ട് ഫേസ് എൻഡ് ആകുമല്ലോ. അതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി. ഞാൻ 2020 റേറ്റിംഗിൽ ഡിവിഷനിൽ വെച്ച് നിർത്തി വെച്ചൊക്കെ 4-5 ദിവസമായി. 2023 പുഷാക്കാണെങ്കിൽ പുഷാക്കിക്കൂടാ. കുറേ മാച്ചായി കളിക്കാരാൻ നോക്കണം. അടുത്ത കയറാൻ നോക്ക്. വെനെവർ സ്ട്രഗിൾ ഡിവിഷൻ 1 ഗെറ്റ് എപ്പിക്സ് ഫോർ ഷുവർ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. നമ്മൾ പരമാവധി എപ്പിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളിക്കണല്ലേ. I'm Peter Turry and this is Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. ടൂറിൽ മിക്കവാറും റെക്കോളികളുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്കട്ടാ. സംഭവം എന്താ? And we're underway. There's the live figure of Ed Mills. Well, I think it's his athleticism that's helped him pioneer that style of playing out from the back, probably before the term even existed, Peter. He'll have a massive part to play in ensuring this team keeps its shape. In what way? Well, he'll effectively switch between centre-back and defensive midfielder, constantly sniffing out danger, but it's his ability to turn creator when he wins the ball back which makes him so key. Lookman! Nuno Mendes. And the counter is on. He's got away. Oh, that looks a cracking ball. എന്ത് തേങ്ങ കളിക്കണ എന്റെ പൊന്നു മുത്തേ. എംബാപ്പെ എങ്ങനെ കളി Aims beyond the defence. And the shot! കൊള്ളാം.
ലോകേൻ്റെ ടീം കീപ്പർ റോളാണ് ഇഷ്യൂ. എടാ അത് വിടണം, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി റൂൾ വെച്ചതല്ലേ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ റൂൾ വെച്ചല്ലേ, അത് അനുസരിക്കുന്നതിന് മാത്രം കളിച്ചാൽ പോരെ. And now they can spring out of defence. He won't be happy with that one. Yeah, can see things others simply cannot. Can he get on the end of this? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Borussia Dortmund still without a single shot on target. Some intricate passing, looking to progress the ball. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. Cannavaro does well not to be outdone there. Rijkaard. No way through. That looks a foul. ഞാൻ ഈ 64 പേരുടെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഈ റോളില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പാസ്സൊക്കെ ഇട്ട് വന്ന അതാണ് ഞാൻ പറയണേ. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവരോട് പറഞ്ഞേക്കണേ. 64 പേരുടെ ഒച്ചകളെല്ലാം നടത്തണേ. Robertson gets a foot in here. Tries to pass it through. That's been cut out. Well played. Rafael Varane. And Mendes. Nuno Mendes. Lovely pass, but can he get there? That's just playing it safe and simple. Looking for the run. He's found space here. Oh, nicely intercepted. Vieira. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals. Nothing actual has materialised so far. That's an excellent interception. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Fiore. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ഇതെന്താ അടി ഇതൊക്കെ നോക്ക്, എൻ്റെ പൊന്നു മുത്ത, ഇതെന്താ സംഭവം? പറന്ന് കളിക്കടാ. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. പറന്ന് കളിക്കടാ. Reflections on the first half? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. Substitution in progress. We're on the move again. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's ബ്രോ ഞാൻ വന്നു. നീ നേരത്തെ കളിച്ചേ? a little more life in നീ നേരത്തെ കളിച്ചിട്ട്? And that is expertly dealt with. നന്നായി അല്ലേ? നീടെ പോയിട്ട് പിന്നെ Oh, easy pickings there. Alvarez looking for the chance to skim one in from range. Now he's running away. Forlan, he's for a shot. Surely, it's in. എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെടാ. There we go, and it couldn't be much better. He was born for the glory. He's just managed the apple on top of എന്ത് the tree. ചെയ്യാനാ? And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Mbappe! ബ്രോ എനിക്ക് സീരാ. Just cannot stop him. Sumptuous finish, an absolute joy. And the lead lost no time at all. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Gorgeous. Just. He'll try from distance.
Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. He's found a way through. ബ്രോ നമുക്ക് കളിക്കടാ ബ്രോ ഫ്രളിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണോ? എൻ്റെ ഫ്രളിസ്റ്റ് ഫുള്ളടാ. ഞാൻ പുറത്ത് കാട്ടില്ല. 43 പെൻഡിങ്ങാ. ഫ്രളിസ്റ്റ് ഫുള്ളാ. Rafael Varane. Pass is short and sharp. Not the most accurate pass. Yamal. That's destined for the flank. Oh, that's fabulous. Vinicius Junior has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. സ്റ്റിക്ക് മാറ്റത് മാറിക്കോടാ. Kept his eye on it, and he's there. Oh, he's felt that, hasn't he? Edmilson. Busquets is the team's great visionary. Great defending, strong and determined. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Passing is crisp and sharp. Excellent challenge there, uncompromising. Threads one in, and here's Alvarez. Tries a shot! Goal! Borussia Dortmund! They've done it! It was coming! They have their reward! Oh, whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. Borussia Dortmund are leading now. എടാ വിച്ചപ്പേടെ കളിക്കടാ. വിച്ചപ്പേടെ ആ സ്റ്റിക്കിനെ എവിടെ വെച്ചേക്കണമോ? Most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Substitution. It is another opportunity from a set piece they have here. Dealt with nicely by the defence. Footing. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ. Nicely weighted ball. Oh, that's superb. Borussia Dortmund really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves the chance to draw level. And it's Lampard. Knocks it into space. Robertson. He's been charged for a shot! It's a Pega. goal! We thought they were done, but never say never. The lightness of step, the sharpness of movement. ഇതെന്താ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ടൈം എടുക്കണേ? I'm not making any apology. പാസ് ഇട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ടൈമിംഗ് എടാ. Sound of the whistle, and that is that. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to രണ്ട് try shot. and outthink, outsmart each other. അടുത്താളായിരിക്കോ? അടുത്താളെ കയറിക്കോ. അടുത്ത നമ്മളതില്ല. ആരെ കയറിനാളെ അവര് കളിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ റാൻഡർ റൂം നിങ്ങൾ കയറാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോട്ടോ.
പറടാ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. അടുത്തരാ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, I can എന്താ tell you, ചൂടാ I'm പഠിച്ചനെ. truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So things are underway. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend of total football and tiki-taka. ഓൻ്റെ ഓലൊക്കെ എടുപ്പടാ. The approach he takes to defending is very effective, pushing people back by almost joining in central midfield himself. And, you know, he has a real air of it. He's had a shot! Not a bad try by any means. അക്കൗണ്ട് നോക്ക്. ആഫ്റ്റർ ബട്ട് To at least hit the target. മെറ്റിന്റെ പോണ്ട് കിട്ടിയില്ല. മറ്റേ And this is Bale. Certain amount of room for debate here, but a goal kick's been given. He steps in, and that's the end of that. And he welcomes it in. That's very neat. Mendes has it in a wide position. Succumbs to the pressure. He's felt that, hasn't he? Borussia Dortmund still without a single shot. Rooney, he takes a shot. വാട്ട് ഇസ് സേവ് മാൻ. എടാ അത്രക്ക് സൈഡോടൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ സേവ് ചെയ്യടാ. Anticipated that well, didn't he? എൻ്റെ പൊന്നെ ബ്രോ കുറേ നേരമായി നോക്കുന്നത് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇജ്ജ് പരമായി നോക്കണം. അടുത്ത കയറാൻ കഴിയൂ. Borussia Dortmund with the corner. They're first. Rooney plays it short. Spread to the right. In towards the back stick. And they've managed to get rid. Rosario have the chance to go the other way. Vieira can so cleverly bypass the press. That is lovely. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Almost half an hour in now. Rooney. Such good. It's Rooney! ആ ഓന് പിന്നെ ഇത്രയോ കയറിയില്ല. അപ്പം അടുത്ത അവിടെ കിട്ടൂടാ. നീ വെയിറ്റ് ആക്കേ. About as smooth as എല്ലാരും അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ആക്കണതല്ലേ. calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Borussia Dortmund have taken the lead. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. And while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Stojkovic! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. And now they can spring out of defence. Mbappe, he's in, must be, and the shot! നൈസ്. He's got a goal! Again, in a trice, and അടിപൊളി റണ്ണിക്കടാ. scoring. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Borussia Dortmund are... And Hullet! Vieira. A lot of space here, a real opportunity. Excellent challenge there, uncompromising. And it's Hullet.
Now here's a good battle, bicep to bicep. Yeah. അടുത്ത നമുക്കുള്ള ബ്രോ വഴി കയറാൻ നോക്കേ. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. Well, both half-time team talks will undergo change now. One will be solid, the other needs to be pretty inspiring. Borussia Dortmund looking good, feeling good. It is 2-0 at the break. Back on the way then. Nuno Mendes is, of course, well known for his dancing feet. Busquets spots it and intercepts. Now it's Alvarez. Oh, that's delightful. He's found a way through. Alvarez! അയ്യേ Oh, he has leathered എന്റെടാ that. അതെങ്ങനെ Looks like പുറത്തേക്ക് he's പോയേ. annoyed with himself there. He didn't do ബ്രോ what ബ്രോന്റെ he ലൈവില് wanted. മുടങ്ങാതെ വരും. ആടാ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ള കുത്തെ. നീ പരമാവധി കയറാൻ നോക്കേ. Varane cuts out the pass. Busquets. Lovely pass, but can he get there? He's shifting through the gear. Great chance! അതൊക്കെ നമ്മൾ വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ. Shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. ബ്രോ ഇതിന്റെ പോയിട്ട് ആരെയും ഫ്രീ ഫയർ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. കൺഗ്രാറ്റ്സുലേഷൻ. അതാ കാർട്ടർ ഗെയിം വന്ന വരി. Borussia Dortmund have their second corner now. Getting up there! And that's gone loose. Rosario are looking to go forward now. He's going to be disappointed with that. Stojkovic. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Howson did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he's managed to get free. And this is Rooney. He's found a way through. It's Rooney! Oh, what has happened here? കൊള്ളാം. It is a corner. അപ്പോ മുടങ്ങാതെ വന്നോട്ടെ. പത്തോ ഞങ്ങൾക്ക് ലയിക്കടാ. എന്തിനാ ഇതൊന്ന് മാനേജ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോ മറ്റേ എന്തായാലും അത്ഭുത വയസ്സരോ പഠിച്ചോരെ. Borussia Dortmund have their third corner. And now a sudden chance to counter. That has ended up in no man's land. Stojkovic. And it's Figo. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He's found space here. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be.
He's picked his way through. Nicely weighted ball. He's in a great position here. And that could well leave a mark. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's got away. It's a good-looking delivery. Thuram can clear it away. ജോസഫ് ഇവിടെ ജോസഫ് ഉണ്ടായിരുന്നടാ പോയതാ വരൂ. And the whistle's gone, presumably for offside. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാതൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. It's a throw-in. And here's Figo. Now what about this cross? ഫ്രണ്ട്ലി ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാടാ. Or a goal kick. There will be 3 minutes added time. No joy this time. Nuno Mendes. Lampard. Looking for options for movement. And he's in on goal. പുസ്തകത്തിലെ വിഷയം നോക്കട്ടെ ആക്കാങ്കി നോക്കട്ടെ. Borussia Dortmund are enjoying their moments of collective uplift. A win achieved with efficiency and certainty, as we've come to expect from And them. a quick announcement today. ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ. എടാ നിനക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ജീജിടാ കോളറിനൊക്കെ എടുത്തേ. മറ്റേ 1 പൗണ്ട് പറ്റിക്കാടെ. അടുത്തോളേക്ക് ഇനിയിപ്പോ കോളർ എടുത്തേ. ഇനി വരാനും സമയമില്ല. അതിന് മുന്നേ കോളർ ഫിഗോക്ക് എല്ലാം പർച്ചേസ് ആക്കി. നിമിഷം മണ്ണ് കഴിയുന്നില്ലേ? നെയ്സ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ഇത്? മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ആക്കാനേ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലേ? വൈപ്പാക്കി നീ വൈപ്പാക്കുമല്ലോ. ആര് വൈപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വൈപ്പാക്ക് നമുക്കറിയാലോ. ന്യൂ എടുത്തോ സാർ? എന്താ ന്യൂ എടുത്തോ? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So off we go then. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I really like this lad, Jules Koundé, a lot. He isn't the biggest, but he's known for having a big character that makes up for that. He's brilliant in boxes and he can outmuscle opponents that are much bigger than him. You add a little bit of pace to that,
and he's a formidable presence at the back. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Vieira, Busquets. Lampard. It's Lampard. And here's Alvarez. Ferdinand. And Robertson. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. And here's Batistuta. Batistuta has got himself a free kick. Schneider ready to try one. And we have the first chance from a dead ball situation. Schneider! What a save from Peter Schneider! Off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Vasco da Gama with the corner, there first. Oh, good effort! Firm header, just off target. That's a really decent chance. Now there's a fine ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's gone away. Now it's Alvarez. And he's running for a chance. And the keeper has reacted superbly there. Alvarez is offering a wry smile there. Rooney with the short one. It's a good ball out wide. Thuram threads one in, and he's had it nicked away. Now the cross. Borussia Dortmund given another corner. Corner number 2 then. And he's there to clear it. So, third corner of the game. And it's been taken short. Rooney picks it up out wide. Defending of the desperate variety. And now they can spring out of defence. That's a cute ball. Schmeichel claims comfortable. It's a decent chance to counter-attack. Rooney, good driving run. And he welcomes it in. What? And they're back on the ball again. Oh, now here's an interesting matchup. Alvarez. Oh, it's Alvarez. Dealt with nicely by the defence. Out of play for a throw. And it's Rooney. Batistuta with his sights permanently trained on that bottom corner. That a foul? Yes, the referee's given it. Two added minutes has been indicated. Schneider. It's a pretty loose pass. Driving on and making good progress. Mbappe has it out wide and in space. And that has been cleared. And for the first half, that is that. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Not too much so far to lift anybody off their seat. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter.
So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. 0-0, and we're at the halfway point. Batistuta pinches it off him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I just think, though, that was selfish and a little uncalled for him. He must have been aware that he had options to his left. Batistuta, who needs just a moment to score a goal. Knocks it into space. That's good defending, very good defending. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. And it's Shevchenko. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay Ayyo. Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That is a great pick out. Borussia Dortmund really are pushing for the win here. സ്കോപ്പ് കളിക്കുന്ന ആളില്ല മുത്തേ എനിക്ക് കോപ്പ് നടത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ. Oh, strongly challenged there. Now, can they get him away? He's found a way through. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Oh, lovely bit of skill. Well, that looks a decent ball. Rooney, and this is Rooney. And reclaimed it in a Lampard! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And here's Alvarez. Now it's having a shot! ഒച്ചും കൂടി മെല്ല, ഒച്ചും കൂടി മെല്ല. 5 players ഇല്ലടാ. I think he's done great. അതിനുള്ള players ഇല്ല. Reading it and dealing with it. All the big boys are set for this. It's like land of the giants in there. സിബിജു ബ്രോ, ഞാൻ ഓർമ്മ ഞാൻ കോപ്പ് കളിക്കാറില്ലടാ. കോപ്പ് കളിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. അത് നാളെ എങ്ങനെ കളിക്കാം കോപ്പ്? ഏകദേശം ലൈവ് എൻ്റെ അങ്ങോട്ട് സമയമായി. അപ്പൊ പുറത്തേക്കോ? Oh, he's given that plenty, but no. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Number 23, Del Piero. Number 22. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി ഇറങ്ങണ്ടാ? Number 13, Bale. Number 17. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി ഇറങ്ങണ്ടാ? Final act. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. ഞാൻ ഇവന്റ് ആക്കാണ്. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, Peter, I suppose it's something. And a quick reminder not today, ideal for either everybody, side, to of make course. sure to Although, put if any you look litter at the in the overall bins balance of provided. things, Thank you neither for your did enough to win cooperation. this, and I think the result is quite fair. That's where we have to end it. From ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്.
ലാസ്റ്റ് കളിയാണേ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle. I think we can look forward to another striking masterclass from Van Basten here, Peter. Well, many have cited him as the greatest striker of all time, but what in your eyes made him that, Jim? Well, in a word, everything, Peter. He had it all. Pace, power. Mbappe! 6. Now that has posed a few awkward questions. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. And it's Olmo. Can he get on the end of this? Well, that looks a decent ball. Driven in. That's a decent clearance. Well, that pass isn't the best. Zanetti. Totti. Zanetti. Can he get it through? Plays in a... Oh, good blind! They've scored! Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. This looks promising. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Nesta spots it and intercepts. Now it's Inzaghi. Nicked it back promptly. Filippo Inzaghi. Van Basten. Can he finish? And that's in. A quite incredible spell. They are flying. That is so good. Such sharp skills. And such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Casapia are doing very nicely, thank you. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the Next next match, goal Thanos coming? last It's one, such an entertaining watch. നോക്കട്ടെ കളിക്കാക്കിയ നോക്കട്ടെ. Now it's Van Basten. Oh, we expected better, and so did he. Should changes him with that pass. നമുക്ക് അടുത്ത കളിക്കാവാ. Busquets. Oh, this looks sharp. That's good pressing. ഇത് It's കൂണാപ്പം really കളിയാടിത്. That's going to go a long way. They're back in possession and ready to go again. Mbappe. എന്തരിത്? എടാ ഒന്ന് ബോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടങ്ങ് നോക്കടാ. Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise.
The pass is intercepted. Great vision. Alvarez. And he's in on goal. Tries a shot. Totti. Rooney. Plowing chance. മലര് മോനെ മലര് Hit the post. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ ഇപ്പൊ അറിയേണ്ടത് ഇത് That would have been some goal. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. എന്ത് ചാൻസ് കിട്ടണേ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഗോൾ കീപ്പർ കീപ്പിലേക്ക് അടിച്ചു കളയണേ. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. How's the first half compared with your expectation? Well, I'm looking at the body language, Peter, and it doesn't look great. It's going to be pretty hard for them to pick themselves up from here. There's still a maybe at play. Maybe they'll thrive on the adversity. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Away we go again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But It's fantastic! നമ്മളടിക്കുന്ന മാത്രം ഗോൾ പോലെ ഇതിൽ അടിക്കുന്ന ഗോൾ കറക്റ്റ് കയറുന്നുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് തേങ്ങി കളിക്കണേ. They are cavorting. It's all becoming so easy. A moment that needed composure, and he had plenty of it. well, that's great disguise. He Onda, അതെ കളി. just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made them look a bit. Oh, amazing. കൊള്ളടാ. Casapia find a position of real strength now. Filippo Inzaghi, he's found a way through. കൊള്ളാം. Busquets is having a shot, and somehow he kept it out. And we have our very first corner. Lampard tries to clear. Goes for a shot. ഒരു വലരും ആക്കട്ടെ എല്ലാടെ ഇറങ്ങാടിരിക്കട്ടെ. And somehow he's managed to miss it. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Bops him off it and wins back the ball. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. വാണം That മുട്ടാ means the മതിയായിരുന്നു. same thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Busquets gets on his bike and on the move. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. തൊട്ടു മുന്നിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണേ? ആ പോട് ആ വയ്യൊക്കെ പെരക്കെ കിട്ടോ. Threads one in. Tries to pass it through. Oh, important interception. Rijkaard is the team's great visionary. And it's Totti. Eh? Oh, well played, well sorted out. No പാടച്ചോനെ. way through there. Vieira. And here's Mbappe. വേണ്ടടാ മതിയടാ നിർത്തടാ. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And here's Mbappe. And this is Rooney. And he has Bowling good കൊടുക്കടാ. there. There's obvious upset over that challenge. You can see the players face to face. Let's hope this doesn't escalate. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. This is Borussia Dortmund's free kick. Rooney! Oh, the ball's run loose here. Dani Olmo. Totti. Now it's Inzaghi. Casapia do have a chance to counter here. Not pretty, but it gets the job done. Borussia Dortmund are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. ബ്രോ വെൽക്കണം. ഇത് എന്താടാ ബോൾ പിടിക്കാതാടാ പിന്നെ എന്ത് തേങ്ങ ഡിഫൻസ് നിർത്തിച്ചേക്കണേ. Oh, that's wonderful alert. ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ ഇത്. Vieira. Lampard.
Lampard. Chiellini makes the interception. ഡിവിഷൻ എന്താ ഡിവിഷൻ കളിക്കണില്ലടാ. Alonso. That is good pressure, just hounded him ഡിവിഷൻ off. കളിക്കണില്ല. And that is it. The referee has seen enough. എന്തിന്ന് തേങ്ങ കളിക്കണേ. A game 6 of ഷോട്ട് അടിച്ച് മര്യാദക്ക് ഒരു shots ഷോട്ട് പോലും and the ആക്കിട്ട് പോയില്ല. winners ഇല്ലട സെറ്റ് ആയില്ല. ഡിവിഷൻ 1 അന്നേ അടിച്ചില്ലടാ. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചായിരുന്നു. ലൈവിലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആക്കാം. തേങ്ങ കണ്ടന്റ് മാച്ചൊക്കെ ആരട്ടയിലേക്ക് വരണതാണ് മനസ്സിലായില്ല. എടാ യൂല് ഹോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കളിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണേ? അനസ് പോയാ? ഇന്നലെ ഇവന്റ് ആക്കടാ. എല്ലാവരോടും ഗുഡ് ബൈ സീ യു ടുമാറോ. എത്രയായി? അത്രയും കളിക്കണോ? അതാ കയറി സമയമില്ല. ലാസ്റ്റാ പെട്ടെന്ന് കയറി. ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. ഇനി കളിയില്ല കേട്ടോ. ടൂർണമെന്റ് തരില്ല. പോയോ? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody.
ready to see what unfolds in this one now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's away we go then. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into a stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. Floated through. Real chance! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side, actually. റോൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇല്ലടാ ലാസ്റ്റ് കളിയടാ നമുക്കതപ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് നാളെ കളിക്കാട്ടോ Across it goes. ഇതൊക്കെ ഓടിയാടിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആരാത് Claims it without any fuss. മലർ റൂണിയോ And now they can spring out of defence. Nesta. Rijkaard. This is a promising build-up. And it's Cannavaro. Nesta. Messi. Looking tidy in possession. Rafael Leao! Lampard, renowned for his long-range shooting. Now it's Mbappe. Totti. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Neither of these two want to come off second best. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Some good work on the right flank here. Neatly clipped into space. That's just playing it safe and simple. Showing great feet there. തിരിക്കല്ലേ കൊള്ളാം യൂട്യൂബ് പോയാ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ അല്ലേ യൂട്യൂബിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയേ എന്താ ചെയ്യാനോ പഠിച്ചെടുത്തു
യൂട്യൂബ് ഓക്കെ. നെറ്റ്വർക്ക് സ്പീഡ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We are just getting started. Front-footed pressing going on here. Stoichkov. Now it's Totti. Oh, now here's an interesting matchup. Well, this is intriguing. He's under a lot of pressure there. And the volley. Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. And it's Rooney. Lampard. I think we're actually in for a treat here, Peter, because we get to see Hristo Stoichkov. Never one to stay in the same position. He has a lovely instinct for his trade, and his trade is goals, many of them. Indeed, Bulgaria's best ever, surely. Always kind of makes me feel he's going to score. Rijkaard. It's a promising position. He is through here. Oh, it's inches away from being a really good ball. Borussia Dortmund so far providing no real test at all for the goalkeeper. Nicely weighted ball. Oh, full marks for that effort. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. Rooney. Lovely pass, but can he get there? Well seen, saw that coming. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And it's played in. Nesta with the clearance. Mbappe. Well read, nice interception. Cambiasso. Still waiting for the game's first breakthrough goal. And here's Totti. Totti really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Tries to pass it through. Lampard is onto the towering. Caught offside that time. Save. Nesta. And
That is the end of the first half. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. And a quick reminder Not too much so everybody, far to to lift make sure anybody to off put their any litter seat. in the It's bins not a bad provided. game by any Thank means, you for your Peter, but it definitely cooperation. needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. Substitution in progress. That gets us going once more. Borussia Dortmund have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Mbappe, cute ball now, how can he reach it? He has found a way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Seedorf scooting forward. Knocks it into space. Nice interception. His positioning was spot on. Rooney, and the shot! Off the post! കേറിയല്ല മതി. And he hits the net! How they've waited! Now they have it! He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. First breakthrough. And Messi! It's off target and by quite a way. Germany have found chances hard to come by, so that's perfectly understandable. Seedorf can see things others simply cannot. This is Owen! He's beaten the keeper, but hit the post. Germany really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause. ടൂർണമെന്റിലുള്ളതല്ല വള്ളിയാണല്ലോ. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതില്. Messi. And Messi! അധികം ആരോസായിരിക്കും. Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Seedorf. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Germany really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Now it's Rooney. Lampard. Chance! തുടക്കി വെച്ചത് അവരാണ്. അതത് അങ്ങനെയായിരിക്കും. ജോഷു മറ്റവനായിരിക്കൂലേ? ആഹാലുമായിരിക്കല്ലേ? Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. Borussia Dortmund are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. And this is Inzaghi, and Inzaghi! And again, he is at his elastic best. Great stop from the keeper. That was something else. He's definitely coming out on top at the moment. Mbappe is the guilty party there. Mbappe has been booked, just to confirm, for that earlier incident. And this is Inzaghi. There will be 3 minutes Busquets. time. Added time going up here, it's 3 minutes. Owen. And reclaimed it in a trice. That's gone loose. അയ്യോ And there നിർത്തി. goes the final whistle. Borussia Dortmund are walking off satisfied with their day's work.
A result no less warranted, no less deserving of their efforts. And even A job done in a highly professional And a quick manner. reminder today to please take Rooney all claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. Cooperation. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. मैंने इवेंट करना है ताना सर जीजेड़ा जीजेड़ा नेक्स्ट गेम